আমরা বাংলাদেশী। আমরা আমেরিকাতে বড় হয়েছি। আমরা বিদেশি। Hi guys, welcome to বিদেশি। আপনাদের বিদেশি পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। First of all, I would like to thank all our viewers. আপনারা যারা আমাদেরকে এত ইমেল পাঠিয়েছেন এবং এত letters পাঠিয়েছেন, then we can't ever thank you enough. So please keep writing to us. Our email address is bideshi@stvus.tv. We always say that a bideshi is the show of the viewers. আপনারা বিদেশিতে যা দেখতে চান আমরা ট্রাই করি সেটা put together করে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য. So we have gotten a lot of emails, especially from our viewers back in Bangladesh and also people from here, that they wanted to know how we can improve the development of our country. Just to say that Bangladesh is a developing country, there is a lot of potential that's present in our country as of today, and they wanted to know, the viewers wanted to know what the new generation is thinking and how we can help in this progression of development. So আজকে আমাদের সাথে আছে খুব ভালো ভালো কিছু panelists. First, I have with me Raihan Ali Bashir. Hi. Hi. Raihan, do you want to tell the viewers what you do? I'm actually like an associate at Credit Suisse in their investment banking unit. I work in their global credit equity credit derivatives group. And what else do you want to know? That's good. Okay. Then I have with me Sausan. Sausan. That's a very pretty name. Thank you. Iskander. Sausan, you want to tell? Yes, I work for this economics consulting firm called NIRA, and I'm an analyst in the company. Wow. And then I have Samsu Arifin. Would you like to share with the audience? আপনি কি করেন? আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছি এডিপিতে, রোজল্যান্ড, নিউ জার্সি। Acha. So you guys are all professionals, young professionals, might I add. As we talk, that we are going to talk about the development of our country today, and I was saying that Bangladesh, please keep in mind that, and I'm pretty sure you know that Bangladesh is a developing country, and even with super developed country like America, there's always room for improvement. So what do you think, Sasan, I'm going to start from you. What do you think is one aspect of Bangladesh that we really need to work on to be, Go ahead. I think health is an area where there's a lot of room for development. Health মানে কি? Health as in, just people's, their current situation with, in terms of, how, like, for example, treatments. If people are, not ill, a lot of people are out there who cannot afford to, চিকিৎসা করানোর জন্য when they're অসুস্থ. So I think, there should be অনেক, there's a lot of requirement for development in that field. That's one thing. And then, of course, there's, the first step, I think, is prevention. So make people aware, what are the diseases out there? Kiki, mani, shab, kind of, what can get you to, what are the steps you can take to stop from, getting a certain there's disease? a lot of diseases that are preventable that, especially I would want to bring up AIDS, which Right. is a global epidemic. Right. But in Bangladesh, because of the sexual nature of the disease, they don't want to talk about it. And it's a taboo topic. No one Yeah. wants to, investigate about it, or and especially if there are people who, for example, someone has AIDS, and it's such a taboo topic that oita niye kono, they're not even go and test it because it's Is there even culture. a testing facility in Bangladesh that does AIDS testing? তাদের কি এরকম কোনো facility আছে? I'm pretty as sure far- in the city আছে. But আচ্ছা। I'm sure. What about in the villages? ভিলেজেস আপনি যদি রিমোট ভিলেজ বলেন সেভাবে হয়তো নেই, কিন্তু ঢাকা কিংবা মেজর সিটিজ অবশ্যই আছে। What about other health issues that we need to, for example, prenatal care? তারপরে any sort of health, how can we promote it? অনেক সময় দেখা যায় যে poor, because of financial reasons, a lot of people cannot get health. So how can we make healthcare accessible to everybody? Actually, একটা আছে যে I'm not sure if you're aware of it, like Millennium Development Goals. আচ্ছা। যেটা হচ্ছে গ্লোবালি এটা সেট করা হয়েছে যে উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষদের জন্য যে they have set some targets, like for example by 2015 দারিদ্র্য হচ্ছে অর্ধেকে কমিয়ে আনা হবে, তারপর হচ্ছে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা
আচ্ছা। অ্যাক্সেসিবল করা হবে। তারপর হচ্ছে and there are a lot of issues on health যেমন হচ্ছে যে ম্যাটারনিটি কেয়ার, হ্যাঁ, শিশু জন্মের সময় দেখা যায় যে বাংলাদেশে বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে মাদের মধ্যে মৃত্যুর হার অনেক বেশি, আচ্ছা। and also child mortality, and they have set targets that this they want to accomplish by 2015. Who are these people? It's actually a global, it's a UN থেকে এটা একটা, it's called Millennium Development Goal. It's one of their largest project in terms of development, and Bangladesh is a part of it. And আমাদের জন্য আমাদের সেট করা আছে আমরা এই টার্গেট we have to achieve. তোমরা কি জানো কিভাবে একজন বাংলাদেশী অথবা যে ভিউয়ার্সরা দেখছে how they can get involved with this kind of developmental projects that are going on? Actually like আমার হচ্ছে রিসেন্টলি আমি জানুয়ারিতে ঢাকা গিয়েছিলাম, আচ্ছা। তো তখন হচ্ছে আমি আগে থেকে জানতাম যে বাংলাদেশে হচ্ছে এনজিও অ্যাক্টিভিটিগুলো গ্রামে অনেক ভালো করছে, এবং আই টুক পার্ট ইন ওয়ান অফ ইট গ্রামীণ ব্যাংকের আন্ডার গ্রামীণ শিক্ষার একটা প্রজেক্টে আমি মানিকগঞ্জের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। ইট ওয়াজ আ হোল ডে ট্যুর, এবং সেখানে হচ্ছে অনেক ভলান্টারি দেয়ার ওয়েজ, লাইক যেমন এখন আমেরিকাতে যেটা হয় যে যারা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তারা হচ্ছে সামারে অফ যখন থাকে তখন 3 মাস they do a lot of non-profit work, and I think similar things could be done in Dhaka. যারা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তারা হচ্ছে যেসব এনজিওগুলো পড়শিখা, গ্রামীণ ব্যাংক, তারপর ব্র্যাক, তাদের যেসব প্রজেক্টগুলো আছে এবং those are amazing. এবং দ্য লেভেল অফ ওয়ার্ক দ্যাটস গোয়িং অন, কারণ আমার যে আইডিয়া ছিল একটা গ্রামে গিয়ে এখন হচ্ছে দেখা যায় যে টেলিফোনের হচ্ছে টার্মিনালস, হ্যাঁ, পিপল ইউজিং সেলফোন, হ্যাঁ। So as you're saying, it's a big leap in development. Absolutely. All right, viewers, we're going to cut to our special correspondent Harold. He is going to the street. He's actually out on the streets and getting the public's reaction as to what they think needs to be developed. আচ্ছা, বাংলাদেশে কোন কোন এরিয়াতে আমাদের উন্নতি দরকার? যেমন আমাদের রয়েছে এডুকেশন, ইকোনমি, ফুড প্রোডাকশন, উইমেন্স রাইট, অনেক রকম রয়েছে সমস্যা। কোন সমস্যাটি আপনার কাছে মনে হয় যে আমাদের উন্নতির দরকার? Well, I think in developing countries have a plethora of areas to work on, but one of them would be women's rights. বাংলাদেশ এখন আপনি যদি দেখেন গত 10 বছরে, আমি তো নাই দেশে, কিন্তু আমি যা লক্ষ্য করতেছি যেটা মানে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। আমার মনে হয় বাংলাদেশের নাম্বার 1 প্রায়োরিটি এখন হওয়া উচিত এডুকেশন, কিন্তু অনেক দরকার, এবং প্রত্যেকটা সেক্টরে আমার মনে হচ্ছে মানে সিস্টেম্যাটিকভাবে যদি আমরা গড়াতে পারি তাহলে ভালো হয়। Making sure that women, just as males, have access to education, access to healthcare, can become the breadwinners. Because এখন যা দেখতেছি মানে গভর্নমেন্ট ঠিক মতো মানে প্রাইভেটাইজড সেকশনরাই, মানে যেখানে যেমন এনার্জিতে ইয়াস এডুকেশন অ্যাট দ্য ডোমেস্টিক লেভেল বাংলাদেশে আমাদের এডুকেশন এইচএসসি, এসএসসি এবং অলসো দ্য হায়ার লেভেলস, তারপর আপনার টেলিকমের দিক দিয়ে মনে হচ্ছে খুব বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার মানে হেলথ, ফুড প্রোডাকশন আমি যতটুকু শুনলাম যে সেলফ সাফিসিয়েন্ট ছিল, আবার এখন শুনতেছি আবার না। And you have some excellent programs like Grameen Bank who are really working for that. এডুকেশন ডেফিনেটলি, আপনি যদি দেখেন আমাদের স্কুলের এখন ইংলিশ মিডিয়াম খুব কম। so that we can keep the talent that is in Bangladesh within Bangladesh and make them contribute to society. কিন্তু বাংলা মিডিয়ামে ইংলিশ বলেই না কেউ, এবং in order to face off with the world you need English as just the primary basis. Hi viewers, welcome back. You're watching Bideshi on STV US. Arifin, the thing I'm going to ask you is now, we're going to talk about in global sense, how can Bangladesh make themselves more marketable? Marketable in what sense? বাংলাদেশ কিভাবে ডেভেলপমেন্ট কোথা থেকে কিভাবে করতে পারে ইন আ গ্লোবাল সেন্স? আচ্ছা, একটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এটা কিন্তু পৃথিবীব্যাপী সব দেশই চেষ্টা করছে। তা আমাদের বাংলাদেশ টেকনোলজিক্যালি অতটা অ্যাডভান্স নয়, কারণ আমরা সবাই নানা ধরনের ব্যারিকেড ছিল, আমাদের শিক্ষাগত সমস্যা ছিল, আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল, আমাদের প্রযুক্তিগত সমস্যা ছিল, আমরা কিন্তু সেভাবে অতটা অ্যাডভান্সড হতে পারিনি, যেটা কিনা আমাদের পার্শ্ববর্তী কিছু দেশ হয়ে গিয়েছে। আপনি যদি ইন্ডিয়ার কথা ধরেন বা ভারতের কথা ধরেন, সিঙ্গাপুরের কথা ধরেন, আমাদের সিঙ্গাপুর অত দূরে যাওয়ারও দরকার নেই, আমরা কিন্তু ভারতের কথাই যদি ধরি, ইভেন মালয়েশিয়া, আমাদের অত দূরেও আমি যেতে যাচ্ছি না মালয়েশিয়া, খুব দূর, অবশ্যই দূর, যদি প্লেনে তো অত দূরে না মনে হয়, whatever is the distance, but আমি বলছি যে আমাদের ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশের সাবকন্টিনেন্টাল রিজিয়নে যদি আপনি চিন্তা করেন, ইন্ডিয়া কিন্তু টেকনোলজিক্যালি অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে গিয়েছে।
যদিও তাদের এখনো কিন্তু তাদের দেশে যে পভার্টি নেই তা আমি বলবো না, এখনো তাদের দেশে যে অশিক্ষা নেই তাও আমি বলবো না, কিন্তু তারপর আপনি কিছু কিছু সেক্টর যদি আপনি ধরেন, যেমন আমরা সবাই জানি যে আইটি সেক্টর, IT sector, yeah. ইনফরমেশন টেকনোলজি সেক্টরে একটা বিরাট বুম চলছে ইন্ডিয়ায়। Yeah, one of the things was that President Bush recently visited India, and one of the reason is that India is becoming such a power source for America. You know, they're becoming the they are the largest democracy. Yes. But আমি একটা কথা বলি, সবসময় দেখা যায় ইন্ডিয়ার সাথে বাংলাদেশের একটা তুলনা করা হয়, তাই না? Maybe because we are in the South Asian region, and you know they are doing pretty well, very well. But don't you think it's a little unfair? Because India, first of all, we are a very new country. Bangladesh, although we are not that old. And on top of that, India has a lot of, it is called one of the largest democracy in the world, you know? So do you think it's fair to compare Bangladesh? এখানে আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে ইউর রাইট, লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি, তাদের পপুলেশন, তাদের ল্যান্ড এরিয়া সব কিছু আমাদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। তাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বছর। কিন্তু একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করবেন যে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থাটা আজ থেকে 50 বছর আগে যা ছিল, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থাটা আজ থেকে 30 বছর আগে যা ছিল, খুব কিন্তু বেশি ডিফারেন্স ছিল না। কিন্তু গত 10 বছরে কিন্তু এরা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে ইন্ডিয়া কিন্তু অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে। কেন? এটার পিছনে একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যালি, স্পেশালি ইনফরমেশন টেকনোলজিক্যালি আইটি সেক্টরে এরা বিরাট অ্যাডভান্সমেন্ট করেছে। একটা কারণ আমি বলবো যে তাদের একটা ভিশন ছিল লিডারশিপের, অবশ্যই লিডারশিপের কথা। যেমন আমি আজকের অনুষ্ঠান শুরুর আগে আমি রায়হানের সাথে কথা বলছিলাম, ও একটা ব্যাপার বলছিল যে প্রেজেন্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া মনমোহন সিং এর ব্যাপারে হয়তো ব্যাপারটা টাচ করতে পারে। তো এই যে লিডারশিপ ভিশনটা, এটা ইন্ডিয়ার রয়েছে। আজ থেকে আপনি একটা কথা মেনশন করেছেন যে লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি, অ্যান্ড দ্যাটস ট্রু। আজ থেকে 50 বছর কিংবা 55 বছর ধরে ইন্ডিয়া কিন্তু ডেমোক্রেসি প্রিভেল করছে। আমাদের বাংলাদেশে 34 বছরে ডেমোক্রেসি কয় বছর প্রিভেল করেছে, এই জিনিসটা আমাদেরকে দেখতে হবে। অ্যান্ড ট্রু ডেমোক্রেসি, True democracy. Well, it's subjective matter. আরেকটা কথা যেটা বলবো, যেটা আপনারা টাচ অন করছিলেন, anyone can take on it. Outsourcingটা কি, and how can it help Bangladesh? ওকে, আউটসোর্সিংটা হচ্ছে যেমন আমাদের আমেরিকায়, আমাদের বলাটা ভুল হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অনেক বিজনেস প্রসেসগুলো ডেভেলপ করছে টেকনোলজিক্যালি, অনেক সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি কাজ করছে। একটা সময় যেমন ছিল IBM, লিডিং নেম, এবং তারাই কন্ট্রোল করতো টেকনোলজি সাইডটা। এখন কিন্তু এসে গেছে আরও অনেক কোম্পানি, আপনি ইন্টেলের কথা বলেন, আপনি AMD-র কথা বলেন, দিজ আর হার্ডওয়্যার সাইডে বলছি। সফটওয়্যার সাইডে আজকে মাইক্রোসফট বিরাট কাজ করে যাচ্ছে, আজকে আরও এরকম অনেক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি চলে আসছে। কিন্তু আমেরিকায় বসে যদি এরা সফটওয়্যারগুলো বানাতে যায়, তো ওভারহেড কস্টটা কিন্তু এদের অনেক বেড়ে যায়। তখন ওরা দেখলো যে এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা অন্য কোনো চিপ লেবারের কোনো দেশে যদি আমরা এগুলোকে ট্রান্সফার করতে পারি, কিছু কিছু কাজ। So it's the thing that, to simplify for the viewers, it's the same thing that they did with the garments industry. আমেরিকাতে কাপড় না বানিয়ে তারা বাংলাদেশে বানালে তাদের সস্তা পড়ে যায়। Exactly. So same thing they're doing with computer, given that America is run by computers, right? And they need it for everything, from telephone, cell phones to television, they need the software. So they're actually looking out to the outside countries. এবং সেটা হচ্ছে আপনার জিনিসটা বানাবার কস্টটাকে কমাবার জন্য, So কম্পিটিশনে টিকে থাকবে। বাংলাদেশ কিন্তু to say that garments এতে কিন্তু, you know, with whatever manpower they have, with whatnot, they did a pretty good job at grabbing the garments market, right? Do you think they have the potential to grab this outsourcing computer market? বাট এখানে একটা হচ্ছে যে ব্যাপারটা হলো যে আমাদের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি যদি দেখেন, মানে ইন টার্মস অফ রেভিনিউ, আমাদের হচ্ছে ইটস বেসড অন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, উইচ ইউ মেনশনড, অ্যান্ড দ্য আদার পার্ট ইজ, বিগ পার্ট ইজ দ্য রেমিটেন্স। What's remittance? রেমিটেন্স হচ্ছে বিদেশে যারা কাজ করে, আমরা যে টাকা দেশে পাঠাই আমাদের ফ্যামিলিদের জন্য। আমি পাঠাই না খুব একটা, বাট হচ্ছে ফ্যামিলি বলতে ফ্যামিলি না, তুমি তোমার পাঠাচ্ছ তোমার দেশের জন্য। হ্যাঁ, দেশের জন্য। So we actually have a show that, you know, I'm gonna give the viewers a heads up that we are gonna talk about how we are helping the Bangladeshi financial, you know, economic structure. But okay, go ahead. So back to my point, তো আমাদের দেশে মেইন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এই দুটো সেক্টরকে নিয়ে, এবং একটা হলো গার্মেন্টস, আরেকটা যারা দেশে টাকা পাঠায়, ম্যানপাওয়ার বিদেশে পাঠানো। বাট কিন্তু এটা হচ্ছে লং টার্ম, এটা আমাদের হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্ট ল্যাডার আমাদেরকে উঠতে হবে। উই আর প্রিটি মাচ আন্ডার ডেভেলপড। তার হচ্ছে একটা দুটি স্টেপ
আমরা এর মাধ্যমে আগাতে পারি আচ্ছা বাট উই নিড সাম বিগ পুশ এবং আমরা যদি সাউথ ইস্ট এশিয়ার কান্ট্রিগুলোর কথা দেখতে পারি যেমন মালয়েশিয়ার এক্সাম্পল আপনি দিয়েছেন এবং মালয়েশিয়া 20-30 বছরের মধ্যে তারা একটা স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে এবং দে ডাইভার্সিফাইড দেয়ার ফোকাস রাইট উনি যে মনমোহন সিং এর কথা বলেছে আজকে আমরা যে ইন্ডিয়া যে প্রোগ্রেস দেখছি actually the start was in early 90s when he was finance minister and of the 5 years he was finance minister out of those 5 years for 3 years he was awarded the best finance minister in Asia and আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে ওই সময়টা কিন্তু 90 এর দশকটা ছিল হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দশক আচ্ছা আসিয়ান কান্ট্রির দশক Well, the one thing like I want to come back on because I don't want to Sure. divert from it because we were Absolutely. talking about outsourcing first of all. What I was going to say, like let's just say, you said you brought up some really good points. Like you talked about how garments industry is one of the main factors that we really need to focus on that would lead us to that ladder of development and the remittance coming from Western countries. The third is outsourcing. Do you think we have what it takes to compete with a country like India? একটা জিনিস আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে এখানে আমাদের কম্পিট করার দরকার হচ্ছে না কিন্তু দরকার হচ্ছে আমরা কতটা দেশের জন্য কতটা কাজ করে যেতে পারি এই কতটা ব্যবসা আমরা আনতে পারি এখনো যে বাংলাদেশে আউটসোর্সিং হচ্ছে না তা কিন্তু নয় বাংলাদেশে আউটসোর্সিং এখনো কিছু লিমিটেড পর্যায়ে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি সেটা আমরা নিয়ে আসছি কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে সাবকন্ট্রাক্ট হিসেবে subcontract হিসেবে আমরা সরাসরি আমেরিকা থেকে বিজনেস ডিলিং গুলো পাচ্ছি না আমরা ইন্ডিয়ার মাধ্যমে সাবকন্ট্রাক্ট হিসেবে যেটা ইন্ডিয়ার উপরি কাজ সেই জিনিসগুলো আমরা এখন বাংলাদেশ পাচ্ছি সো বেসিক্যালি আপনাকে দেখতে হবে যে একদম বেসিক জিনিসটা কি ইউ হ্যাভ নিড ইনফ্রাস্ট্রাকচার রাইট আমাদের দেশে যে আমাদের গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইন টার্মস অফ লাইক ইন্টারনেট এখন পর্যন্ত এটা হচ্ছে ভিসাট এর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা হচ্ছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কানেকশন পাচ্ছি বাট গ্লোবালি অন্যান্য সব দেশগুলো হয়ে গেছে কেবল হ্যাঁ অপটিক্যাল কেবল That's much faster. অ্যাবসলিউটলি অ্যান্ড আমাদের Well, এই how much is সুযোগটা it? Like 50 times faster? maybe 500,000 times and you have like a huge amount of capacity that you can transfer it's not only the speed but the whole capacity thing ব্রডব্যান্ড ব্রডব্যান্ড yeah. এবং জিনিসটা হচ্ছে আমাদের 90 এর দশকের প্রথম দিকে আমাদের সুযোগ এসেছিল এই গ্লোবালি যে সাবমেরিন কেবলে আমাদের লিঙ্ক নেওয়ার জন্য আচ্ছা। তখন যারা সরকারে ছিলেন তারা ভেবেছিলেন এটা হচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটির ক্ষতি করবে আচ্ছা। and they didn't take up the opportunity and that's a big thing that we missed এবং এখন হচ্ছে আমাদের hopefully within few months we'll have that connectivity বাট আমার রিসেন্ট বাংলাদেশ এক্সপিরিয়েন্সে একটা কয়েকটা ক্রেডিট কার্ডের বিল দিচ্ছিলাম আমি অনলাইনে বসে সাইবার ক্যাফে হয়ে গেছে ঢাকাতে অনেক এবং ইট টুক মি লাইক 45 minutes to complete the billing process of one particular card and which takes like 45 seconds in the US. Hold that thought. Viewers, we're going to go to our special correspondent Harold and we'll see what people in the streets have to say about the development of Bangladesh. When I went to Bangladesh in January, I saw a lot of posters that said, you know, send your daughter along with your son to school. So I think that that's like becoming more of, you know, an emphasis. So I think we're headed in the right direction. I mean, definitely আরো করার দরকার আছে আপনার অনেক কিছুই শেখার আছে এখানে We as Bangladeshis also have a responsibility to go back to our country and give back from what we have learned, from what we have absorbed from this education system. আর জনসাধারণের নিরাপত্তা security I would say is moderate So education is the number one priority. আপনার কিছু কিছু অংশে কিছু কিছু জায়গায় they're doing pretty well. Another area would probably be minority rights. I think that in the outside world, Bangladesh sometimes is perceived as not as an accepting country as we are. এবং আপনার যদি গ্রামের দিকে I'm not sure security কতটুকু আছে কিন্তু শহরে মনে হচ্ছে যে security আছে And you know, we do have this 15% of non-Muslim minority that are there. And you know, I think that making sure that the outside world understands that we are an accepting democracy should be a priority for us. evenly ভাবে যদি আপনি দেখেন you need more security in the villages এবং আপনার subdivision level কিন্তু city level I think they're doing okay. All right, viewers, welcome back to Bideshi. You're watching us on STV US. Once again, I was talking with my panelists today about future possibilities of the development of Bangladesh and what we can do to improve the condition of our country. আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা ছিল outsourcing, the last thought that we dropped off on. The thing we talked about is there was an article in Newsweek and they said for outsourcing to be good in India or Bangladesh, what we need is, you know, current chole gele, it's not going to work. You know, you need stable power
a stable supply of power. You also like any sort of political unrest like strikes, hartal affects severely on a country. You have to build a trust with a foreign country for them to invest on you, for them to give you those projects, and they have to know that you're going to finish it on time. Another biggest barrier was language. India-te দেখা যায় সবাই, I'm just using a lot of other subcontinents, South Asian countries, they speak English really well. কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এখনো ইংলিশটা অনেকেই ইংলিশটা খুব ভালো মতো পারে না, at least not according to international standards. So what do you have to say about it? I think at in the school level, students should be taught English side by side with Bengali. I think Bangla is also could be important, obviously, Jana, in the country, but English is important as well, especially jodi foreign countries. If you're dealing with foreign countries and like outsourcing, let's say you want to do, if you're doing like customer service, English ta could be important. You need to know. Of course, you can have training institutions where you can train people for if you want to do any kind of job that has to do with outsourcing, you can learn English at an institution. Also, English builds your confidence, right? True, Like yeah. তুমি যদি মনে করো যে even though you know English but you don't have enough practice, people get really scared. They don't want to communicate, and English But builds that's- confidence in what sense? Where? Yeah, that's only if you're dealing with only if you're dealing with foreign countries. Forget confidence, but English is actually a qualification for a lot of companies. They don't want somebody that may not speak the language of the customers. That is looked upon as a. But then you're only talking about foreign companies. So do we? So what other? Because I companies are think there? locally, I don't think, like for example, let's say, I'll talk about Microsoft, for Okay. example. I know, if you want to work in Microsoft, you don't really need to know English, So that's like an area where, if you're doing So software you development. don't think that the language is a real, like not knowing English is not a big barrier in our development? If like communication is the big element of that job, or like Yeah, it কিন্তু depends. in general তোমাদের কি thought? না ডেফিনেটলি, কারণ আমার মনে হয় যেটা একটা আমাদের স্বাধীনতার পরপরই আমরা I'm a big proponent of বাংলা ভাষা, কারণ আমি মনে করি যে নিজের ভাষাটা সবার আগে প্রথমে নিজের মতো করে জানতে হবে। Just because you're a proponent of Bangla Bhasha doesn't mean you have to be an opponent of English. না আমি সেটা বলি না, I'm continuing my point, but I'm trying to make my case, right? Okay. তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্বাধীনতার পর আমাদের হচ্ছে দেখালো সর্বস্তরে বাংলা করা হলো, দ্যাটস ফাইন, বাট ওই সময়টা আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে ইংরেজি একটা প্রয়োজনীয় ভাষা, কারণ ইটস দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং টুয়ার্ড আ গ্লোবাল। এখন হচ্ছে আপনি ঢাকায় যে একটা ব্যবসা করবেন বা ঢাকায় আপনি পড়ালেখা করবেন, এখন there is a global stake in what you do, everything you do, wherever you do, নিউ ইয়র্কে করেন বা ঢাকায় করেন বা অন্য যে কোনো দেশে করেন। তো ওইটার জন্য হচ্ছে উই নিড আ কমন মিডিয়াম, এবং বাচ্চারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি ওয়াজ রিডিং লাইক আ চাইল্ড স্টাডি স্টাফ, অ্যান্ড সেখানে হচ্ছে যে দে আর ভেরি মাচ ক্যাপেবল অফ লার্নিং মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজেস। Yeah. Right. এবং Under the age of 7, you're Yes. very Exactly. susceptible. Easier to Yeah. pick up Exactly. languages. So আমাদের মনে হয় যে we can learn multiple languages at elementary education or primary education, এবং এটা এনকারেজ করা উচিত। আচ্ছা, okay, so আমি একটা পয়েন্ট বলতে চাচ্ছি দিয়া, আপনি যেটা বলেছেন যে ইলেকট্রিসিটি নেই ঢাকায়, তো আপনি কিভাবে মনে করেন যে লোডশেডিং হচ্ছে, কিভাবে মনে করেন আউটসোর্সিং এর কাজগুলো হবে? এটা একটা পয়েন্ট বটে, কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু this was actually not my point. This was brought up in Newsweek, and they said Okay. these are one of the ওকে, obstacles. বাট আমাদের কিন্তু আরো কিছু রিসোর্স আছে। যেমন যেমন আপনি যদি বলেন যে বাংলাদেশে আজকে বেশ কিছু ইপিজেড গ্রো করেছে, কিন্তু মেইনলি কি? এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, Okay. মেইনলি গার্মেন্টস শিল্পগুলোর জন্য হচ্ছে। সাউথ কোরিয়া অনেক ইনভেস্ট করেছে সেখানে। আমাদের রিসেন্টলি আমাদের সরকার আদমজি জুট মিলটাকে বন্ধ করে দিয়েছে। ওখানে কিন্তু শ একর জমি খালি হয়েছে। ওখানে সরকার কিন্তু একটা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করার প্ল্যান প্রোগ্রাম করে আগাচ্ছে, কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে এটার জন্য আর একটা গার্মেন্টসের এপিসোড না হয়, ডাইভার্সিফাইড করা হোক আমাদের Exactly, that's the whole point. ইনভেস্টমেন্টগুলো, টেকনোলজির Yeah, এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা টেকনোলজি trend হয়ে উন্নত গেছে করার garments জন্য, করা, হ্যাঁ। আমাদের আরো বেশি ব্যবসা পাওয়ার জন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টগুলো ডাইভার্সিফাইড করা হোক। ইপিজেড একটা করা হোক যেটা কিনা সফটওয়্যার ইপিজেড, সেটা হতে পারে আদমজিতে একটা সফটওয়্যার ইপিজেড করা হলো। সেখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট এনশিওর করছে যে ইলেকট্রিসিটি থাকবে, কমিউনিকেশন থাকবে, আদার লজিস্টিক সাপোর্ট, এগুলো কিন্তু এনশিওর করছে। নাহলে বিদেশি কোম্পানিগুলো কিন্তু সেখানে ইনভেস্ট করতে আসে না। জাপান, সাউথ কোরিয়া, এদের মতো কোম্পানিগুলো সাভারের ইপিজেডে কিংবা খুলনা, চিটাগাংয়ের ইপিজেডে হাজার হাজার $1 মিলিয়ন ইনভেস্ট করছে। কিসের উপর ভিত্তি করে? গভর্নমেন্টের অ্যাসুরেন্সের উপর ভিত্তি করে।
জাস্ট এই পয়েন্ট আর কি। All right, thank you all. Once again, thanks all of you for coming to the show. You guys made some really good points that I think, if we follow through, it can make a difference in our country. Viewers, thank you very much for watching our show. Talking about development is so hard to fit it in a 30-minute time frame. It's a task in itself. কিন্তু আমরা যে পয়েন্টটা আমরা সবাই মেক করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি and it has a lot of potential and all we have to do is take advantage of that potential and move forward. And as all my panelists, I'm sure they agree with me that we do see our country prospering and becoming one of the best countries in the world. With that in mind, you're going to see Bideshi Mail next. Hey viewers, welcome to Bideshi Mail. Once again, thank you all. আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের কাছে অনেক emails এবং letters পাঠানোর জন্য. As you know, we have a really good time. Me, my director, editor, we all sit down and we read your letters and we discuss it amongst us. So all your ideas, comments, anything you want to write to us is greatly appreciated. আমাদের একজন ভিউয়ার্স, হার নেম ইজ জ্যাসমিন, সে আমাদের ছোট্ট সুন্দর একটা কবিতা পাঠিয়েছে ফর নিউ ইয়ার্স। আমার কবিতা পড়ার স্কিল খুব একটা ভালো না, বাট স্টিল আল ট্রাই। নতুন সূর্য জীবনে আনুক নতুন আলোর স্পর্শ, মঙ্গল হোক কল্যাণ হোক শুভ হোক বাংলা নববর্ষ। Wow, Jasmine, that was really, really sweet. And Jasmine is writing to us from Khulna. So thanks a lot for the really nice poem. Right. Our next email comes from Mr. Shakil Mahmood from Dhaka, and he writes, the leading daily newspaper Jugantor, www.jugantor.com, that's JUGANTOR.com, publishes a weekly page named Probash. It's about the sorrow, happiness, problem, and crisis, homesickness of people that miss their motherland and want to build a bridge. So if you want to write to that page, or if you want to connect to your country by writing to this website, to this webpage, you are more than welcome. Once again, the web address is www.jugantor.com. I actually went to this website and I checked out the Probash page. It looks really good. They have pictures, they have little stories about people and how they feel when they live abroad, and tader manushikota ki, tader happiness, tader dukho, they talk about everything in there. So you guys should really check it out. Our last email for the day comes from Happy. Happy writes, your show does topics on culture, politics, etc. I think it would be good way to also discuss and promote Islam. Okay, Happy, I think it's a very good idea that you want us to discuss Islam, but as far as promoting Islam goes, I think Islam speaks for itself. It's an amazing religion, and whoever wants to know more, there is so much information out there that we don't actually have to quote unquote promote it. Us being Muslims, us being in the media and in the American mainstream, we are promotion enough for our religion. But তারপরেও আমরা 9/11-এর পরে মুসলমানদের কি হয়েছে না হয়েছে তা নিয়ে একটা শো করেছি. We have talked about how they got attacked because of their religion and whatnot, and we always try to bring in the more positive aspect of Islam in our show. So I hope you watch those shows. If not, you can always catch them in reruns. Viewers, we're all out of time. আমাদের আজকের জন্য সময় শেষ. We get so many emails and it's very hard for me to read all of them in one episode. So keep watching the next episodes of Bideshi and Bideshi as usual, and maybe we'll be reading your letters the next time. Thank you very much for watching Bideshi and STVUS. আপনাদের যদি কোনো questions or comments থাকে, or if you want to be a part of our show, or if you have any opinions about our show, please email us at bideshi@stvus.tv.